the state must be tough on perpetrators of violence against women and children. Usekela mongameli umemelele kuye wonke ubani ukuba athwala uxanduva ukusiphula nengcambu ukuxhatshazwa ngokwesini kweli. The South African Weather Service has issued an advisory for heat wave conditions with persistently high temperatures. Imibutho ekhathalela izilwanyana zasekhaya ilumkise abaninizo ukuba bazikhusele kwingqantsini yobushushu ehlasela amaphondo afana neGauteng, Limpopo, Freestata noMntla-Ntshona. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT khongozelana uvimba ngokuhlwanje. Usekela mongameli Paul Mashatile umemelele kuye wonke ubani ukuba athwala uxanduva ukuphelisa izixholo-xholo ezisekelezwe kwisini kweli. Ebethetha ngethuba kuphehlelelwa iphulo lentsuku ezili-16 zokuphelisa izixholo-xholo ezibhekiswa kwabasetyhini nabantwana kaBhokweni eMpumalanga. Kuphehlelelwa iphulo lembumba yamanyama ukusiphula ukuphathwa gadalala ngokwesini. Uluntu luphume ngendlu kuzoxhasa iphulo lokuba hane ngokuxhatshazwa kwabasegoqweni nabantwana. Njengoko eziziganeko zinweno komlilo wedobo, usekela mongameli umemelela kwabengali yomthetho ukuba baqubisane ngqo nezibhongobhiyana. It must never happen. These people must be punished. Because if we don't do that, communities then take the law into their own hands. Because they are going to say, you see, the state is failing. So the state must be tough on perpetrators of violence against women and children. Iinkcukacha manani zamapolisa zibonisa ukuba amatyala esini onyuke ukusuka ku-641 ngoMatshi nyaka enye ukuya ku-746 kuMatshi walo nyaka eMpumalanga. Akukubanga olo hlobo ukuba bakhona abaqaqulwe badithinjelwa kwezimnyama izisele. 65% were referred for prosecution of these cases. But unfortunately, DP, 34.4% were accepted for prosecution, about 18.5% went for trial, and of this, only 8.6% were finalized with guilty verdict of a sexual offense. Abakwanzasana bathi makuvelwe namacebo nkalo zonke ukulwa esi sihlavu. We call for more victim empowerment centers and more social workers to be deployed. Elinye ixhoba lokungcikivo ngenxa yesini salo lithi amaphula loluhlobo ahlala ethunuka isilonda esingapholiyo. Nakufika lelanga lanamuhla inhliziyo yami ibabuhlungu kakhulu ngoba usuka ngikhumbula konke lokwendeka 2019. Kukwamenyelelwa ukuba onyana mabangaphosokelwe kulibala ngelithi urhulumente makabopha amabande ukubagcina bexakekile bafuduswe nasezitalatweni. Kutholakala ukuthi labafana laba abananzawo yokudlala lapha batochitha khona sithukuthezi. Urhulumente kazwelonke kunye nemanyano yamazwe aseAfrika uza kusindleka inkomfa yamadoda ngoMvulo nangoLwesibini ukuqaqambisa ingcingane yokusiphula nengcambu ukuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kulo lonke ilizwekazi leAfrika. Amakhulukhulu wamakhwenkwe amabanga phezulu abeyinxalenye kamongameli Cyril Ramaphosa kwihambo yephulo elilwa nokuxhatshazwa kwamanina nabantwana i-16 Days of Activism. Eliphulo liqala nge-25 kaNovemba minyaka le ukuya kuqhina nge-10 kaDisemba. Uhambo olusise ithemba lokuthomalalisa izithwakumbe zokuxhatshazwa kwamanina nabantwana ezisoloko zithwaxa eli. Umphathiswa usikalala ubebhexesha lenkqubo uthe injongo yeliphulo kukukhulisa umntwana oyinkwenkwe okhululekileyo kubudoda obugwenxa. We are starting as the African National Congress, the campaign that seeks to focus on raising a boy child in a way that fight and eliminate toxic masculinity. U-NG Mutshekga ubekela ubala ukuba kusafuneka kwenziwe imigudu yokuza nenguqu ukuqinisekisa ukuba amadoda weli alungisa izimilo yaye awafumaneki kwindawo ezigwenxa. If we look around, we find that the majority of people living on the streets are boys and men. People on drugs are men. The majority of people in prison are men. And therefore it means there is something we have to do. Ukanti omnye umfundi obeyinxalenye yoluhambo uvakalise uluvo lwakhe nombulelo wenjenje. I'd like to thank all the young men for joining us on this walk.
I'd like to thank our President, Cyril Ramaphosa, for joining us on this walk. As young men, we want to build leaders. As young men, we want to be providers, protectors. Thank you so much. Umongameli uRamaphosa uthele yintshukumo yokuvuselela amakhwenkwe aza kuthabatha uxanduva ngokubanzi. We want to build boys who are going to take responsibility for themselves, for their actions, and for the future. Uninzi luthemba ukuba eliphulo ayizontshukumo sezintsuku zesisikhumbuzo kuphela koko yoba lulwazi oluvela kwizenzo zamadoda zemihla yonke. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Imibutho ejongene nezilwanyana ilumkise abanini bezilwanyana zasekhaya ukuba bathatha amanyathelo okuqinisekisa ukuba bakhusela izilwanyana zabo kwingqantsini yelanga. Inkonzo iyeli yemozulu ikhupha isilumkiso sengqantsini yelanga nomoya owomileyo kwimimandla yephondo laseGauteng, eLimpopo, eMpumalanga, eFreyistata, eMntla-Ntshona naseMntla Koloni. Abenkonzo ezingxamisekileyo bakhuthaza uluntu ukuba lusela amanzi ngokwaneleyo phakathi kwentsimbi ye-11 ekuseni ukuyokutsho ngentsimbi yesi-3 emini emaqanda. Ukwingqantsini yelanga kwiindawo ezininzi kweli, le mozulu idala ukoma kubantu nakwizilwanyana. Izilwanyana zasekhaya ezifana nezinja, neekati nezilwanyana zasendle nazo ziyachatshazelwa bobu bushushu. Unlike people, animals like dogs and pigs don't sweat out excess body heat. While your dog does have a few sweat glands located in their paws, these do little to help regulate the body temperature. Other warning signs include panting, hypersalivation or drooling. You should provide your animals with plenty of fresh drinking water. For pets, put some ice cubes in the water to ensure that the water stays cooler for longer. Le mozulu itshisayo idalwa zizinto eziliqela neziquka ukuguquguquka kwemozulu. The South African Weather Service has issued an advisory for heat wave conditions with persistently high temperatures over Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, the Northwest, Free State, and the northeastern parts of the Northern Cape. This advisory is valid until Tuesday. What is causing these heat wave conditions is a high pressure, bringing with it subsidence over the northeastern parts of the country. Abenkonzo zikaxakeka bamemelela uluntu kuba lubeke iliso kubantwana, luqinisekise ukuba abaye emilanjeni, bakwabongoza uluntu kuba lusela amanzi aneleyo ukuze lungaphelelwa ngamanzi emzimbeni. Abahlali bakwaMpisi eMbizana eMpuma Kapa bathi urhulumente wahamba ngonyawo lonwabo ekusiphuleni izindlu zodaka. Kwakufanele ukuba kwakhiwe izindlu eziyinkxaso karhulumente eziliwaka kule ngingqi phakathi ko-2011 no-2016. Uninzi lwabantu basahlala ematyotyombeni okhiwe ngodaka kwaye baswantsuliswa imozulu emaxongo. Amaxhoba ezikhukhula asalinda iindawo zokufihla intloko ukususela ngo-2016. Asibhozo amalungu osapho lwakwaNongoboza ahlala kweli tyotyombe. Indlu ebisokhiwa ngemali yesibonelelo sikarhulumente yadilika. Njengoba liguquba kanjena ngokuzulu sinexhala ngoba ekugqibeleni xa kunetha kuyanetha, especially le ndawo le kwakufakwe kuyisola. Ewe kuyanetha kuyo. Sesibeke lo mgqomo ke xa kunetha. Magunyeni bayayazi inhlalo yalamakhaya. Uninzi luphila phantsi kwentlupheko. Ndakha indlu yawa. Ke ngoku uyathi sonda jika ndakho umkhukhu lo nhlala kuwo ngoku. Ndikhalela uncediswa ngendlu. Ndincediswe nasebantwaneni esikolweni. Asilela eyuniformini ngoba imali bendithenga ngayo ukudla iphele. Ndiyokha kuwe. Ndokhe kuwe ndathi ndabeka umkhukhu ecaleni ndihlala emkhukhwini. Isizathu sokuba ndingabi nawo amandla okokha ndirhola umntwana oyi-1 andisebenzi indawo. Sasiphiwe izindlu ezi-1000 ze upresident wathi masikhawulelwe ngo-500 ingasusi la 1000. So ndigqibele ke ngoku mna kusaqhutyekwa nala 500 ungekapheli. Asimazi lo 1000 wezindlu kokuba uma ndawuni na xa kusekho abantu ekubonakalayo uba bangafela ezindlini ngoluhlobo. Umasipala eWinnie Madikizela Mandela uthi la maphulo aphantsi kwesebe lozinziso loluntu.
Singumasipala thina senza isicelo ngokwemfuno zezindlu isebe lozinziso loluntu lakhe izindlu ngokwamandla elinawo. Iprojekti yakwaMpisi iphansi kuka-Human Settlement. Zapho zimemelela kungenelelo olukhawulezileyo nanjengoko iimeko zokuphila zingentlanga. Ndingulwandile Mbulali eBizana. Kwalapha ezindabeni ugqibe iminyaka elishumi wasekwayo umdyarho wamahashi Berlin November ngaseMonti kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Siphathise kwabo basandula ukungena siyaqhuba neendaba ku-SABC 1 nakwijelo iDTT. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba ngokuya ku-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe usekela mongameli Paul Mashatile umemelele kuye wonke ubani ukuba athwale uxanduva ngokusiphila nengcambu umkhwa wokuxhatshazwa ngokwesini. Bethetha ngethuba kuphehlelelwa iphulo leentsuku ezili-16 zokulwa nomkhuba kaBhokweni eMpumalanga. Umfundisi womzabalazo uGqirha Ellen Busakho umemelele kurhulumente ukuba ahlukane nocalucalulo lwabemi olwalusetyenziswa ngurhulumente wengcinezelo. Ebethethe Kapa kumhlangano wolwimi nenkcubeko iWarikwarho Iindaba kwicandelo lesikolo soshishino kwidyunivesithi yaseStellenbosch. Lo msitho wenze intshukumo yamalungelo abantu iCape Forum nenenjongo yokuqwalasela imicimbi yezentlalo yabantu bebala. Why 50 years later is it still necessary to talk about South Africans in terms of different race groups, in terms of the impact of government policies on these different race groups? Why have, in my own question, in my own address today, will be the dilemmas that the Eric Atron Commission faced, and also the dilemmas that the Eric Atron Commission created, not just for the so-called colored people, but for the government and for the people of South Africa as a whole. Why are those dilemmas back with us? Seems to me that even now, 50 years later, the South African government, the ANC government, has, against our constitution, again divided us into racial classified groups. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ithi ingxaki ezambethela ilizwe lomzantsi Afrika asifanelanga ukuba zisekho sekuphele phantsi iminyaka engama-30 eli lafumana idemokrasi. OkaMalema ebethetha nabaxhasi balo mbutho kwirali ye-EFF ebanjelwe eSishego kwiphondo laseLimpopo. OkaMalema uthi unyulo lonyaka ozayo lolona nyulo lubalulekileyo kwaye luza kuza notshintsho olubonakalayo kulawulo lweli lizwe. This election is going to be the most important election in the life of South Africa since 1994. And this election has got potential of ushering in every little opportunity that was missed in 1994. And when a person says to you, the ANC is going to win elections in 2024, you must start recommending a psychiatric hospital for such a person, because no single normal person can say the ANC is going to win elections next year. The EFF will be government here in Limpopo, will be government in Gauteng, will be government in KwaZulu-Natal, will be government in Mpumalanga, will be government in Northwest, and all over South Africa. And that is what we are fighting for. Umdyarho wamahashi waminyaka le waziwa ngeBerlin November ubhiyozela ukufinca iminyaka elishumi kulo nyaka wasekwayo. Ngomnye wemisitho emikhulu kwiphondo leMpuma Koloni otsala amawaka-waka abathandi bamahashi abaphuma mbombozone zelizwe. Amahashi akhuphisana kwimidyarho eyahlukeneyo esabelana ngesithwentywe se-500,000 rand. Kuthibaniswe umculo, ifashoni kunye nomdyarho wamahashe ngenjongo yokonwabisa abantu baseMpuma Koloni. Lo msitho utsala abakhenkethi ukwanalo negalelo kuphuhliso lwezoqoqosho kweli phondo. Umama unzisile lana ukuba ndizobukela izihashis. So kumanje apha into endiyithande kakhulu ukubana zabaleka zawina. Before bazawubaleka baqala ngobaculela kuqala.
then after that babaleke ke. Kodwa ngoku uyakwazi ubalekisa ungangeni empokothweni yakho nzulu okokoko ibe khona noko lo sento uyifumanayo ukwazi uthenga ukutya kwehashe kuba ke lamahashi awafana lo tatomkhulu wethu awatyinga lamahashi ayathengelwa ifidi ayathengelwa ilusini so it's a lot of changes enebheleni apha kuthi. Abaququzeleli bathi banezicwangciso zokuphuhlisana ngakumbi lo msitho. Ayiyo race nje kuphela indawo yokufunda indawo yophuhliso indawo yokuqeqesha ijoki esakhulayo and ezijoki sifuna ukuthi sibe khona nezingamanina yonke le nto uba xa ujonga apha ngaphakathi uyabona uba sinazo i-buildings ezintsha ezakhelwe ukuthi le ndawo emveni kwale event iqhubeleke iphuhlisa sithi xa siphinda sidibana ngoNovember kulo nyaka uzayo sibe sesithi sikwazile ukuthi siphinde sikhuphe ezinye intshatsheli njengoPhila Sande Mxoli esamkhupha khona apha. Enye yenjongo zalo msitho kukukhuthaza abangcakazi ukuba bangcakaze ngononophelo. Ndingulubabalo Dada kwindaba ze-SABC eNdaba uZuku. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhokele iphulo lezonyulo le-ANC emzimkhulu kumazantsi KwaZulu-Natal apha abantu abatsha bevakalise inkxalabo ngentlani ngemiba kuquka ubundlobongela iziyobisi nentswelangqesho.